Bro. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. Hello guys, tuturo ko ngayon kung paano natin alisin yung watermarks sa power director. Itong nasa side ko. Bago natin maalis yung watermarks sa power director, dapat meron muna tayong application ng power director. So kung wala pa, punta tayo sa Play Store, search nyo power director, then install. Back to home screen, and then punta naman tayo sa Google, search natin power director bundle. So kung nakikita nyo apkpure.com, click nyo lang to, and then download APK. Pagkatapos ma-download, back to home screen, then hanapin natin yung file, punta tayo sa files, and then download folder, then click natin tong power director apkpure.com.apk, then install nyo lang, then balik ulit tayo sa home screen, click natin yung power director bundle. Siya nga pala, instead na power director ang gagamitin natin, hindi na natin siya gagamitin. Ang gagamitin na natin para wala yung watermarks, itong power director bundle.